예, 바로 시작하겠습니다. 계속 참석자분들이 들어오고 있는데 1시가 되었으므로 바로 시작하도록 하겠습니다. 예, 오늘 세션에 참가해 주신 모든 분들께 감사드립니다. 2021년 이후 동아시아 지역 난민보호 어떻게 개선할 것인가, 동아시아 3국 난민 인정 절차의 실제와 국제인권 기본과의 간극 확인과 대책, 세션에 참석해 주신 모든 분들 감사드립니다. 먼저 제 인사를 드리면 저는 유엔 난민기구 한국 사무소에서 근무하는 법무 담당관 이탁건이라고 합니다. 오늘 훌륭한 세션을 조직해 주신 세계인권도시포럼과 또 주관해 주신 공익법센터 어필에게도 깊은 감사 말씀을 드립니다. 시작하기에 앞서서 각 발표자와 토론자의 간단한 소개로 먼저 시작하도록 하겠습니다. 너무나도 훌륭한 분들을 모셔서 사실 제가 좌장을 한 게 맞는가 싶을 정도로 부담이 되는데요. 짧게 토론 순서대로 소개를 드리고 그 다음에 세션을 시작하도록 하겠습니다. 소개받으신 분은 손을 흔들거나 가볍게 고개를 숙여서 인사해 주시면 되겠습니다. 먼저 프로젝트 소개를 맡아주실 윌슨 멜보스타드 변호사입니다. 윌슨 멜보스타드 변호사는 법무법인 유한 세종의 외국 변호사로서 다양한 행정, 민사 및 형사 독점 금지 소송과 국제 중재 소송을 진행하고 있습니다. 전남대 견인 교수로도 재직하면서 국제 NGO 지원들을 교육하기도 하였고요. 계속해서 난민 이주 문제를 적극적으로 지원하고 있는 변호사입니다. 다음으로 일본의 미츠루 남바 변호사 소개해드리겠습니다. 미츠루 남바 변호사는 도쿄 스루구다의 법률사무소 변호사로서 일본 난민 변호사 네트워크 사무총장이기도 합니다. 인권, 이민, 난민 신청에 특별한 관심을 가지고 있고 현재 일본 변호사협회 연맹의 인권보호위원회와 국제인권위원회 이사로도 활동하고 계십니다. 네, 감사합니다. 다음으로 아이삭 라반 셰퍼 변호사 소개해드리겠습니다. 아이삭 라반 셰퍼 변호사는 10년 이상의 난민 신청자와 난민을 대리한 경험을 가진 영국 변호사입니다. 홍콩 저스티스 센터 법무팀 팀장으로 재직하면서 그 전에도 이민 및 난민 법률 지원에 집중하여서 업무를 수행한 경험을 가지고 있습니다. 예, 감사합니다. 다음으로 토론자 소개해드리겠습니다. 첫 번째 토론자인 김도균 청장님은 30년 넘게 한국 정부에서 출입국 업무를 수행해 오셨고요. 2018년에는 제주 출입국 외국인 청장으로 재직하였고 2019년에는 한국이민재단 이사장이셨습니다. 현재 제주 한라대 특임 교수와 이민정책연구원 원장으로 재임 중이십니다. 네, 모시게 되어 감사합니다. 마지막 토론자 소개해드리겠습니다. 브라이언 바버 변호사는 뉴욕주 변호사로서 13년 이상 난민보호 분야에서 일해왔습니다. 현재 Act for Peace라는 단체에서 난민보호 선임 고문으로 재직 중이며 뉴 사우스웨일스 대학교 앤드루 앤 레나 칼도르 국제난민법센터 소속으로 박사과정 학업에 종사 중이기도 합니다. 예, 참석해 주신 모든 발제자와 토론자분께 깊은 감사드리면서 바로 시작하도록. 죄송한데 저의 소개를 빠뜨리신 것 같아서 제가 제 소개 드리면요. 안녕하세요. 제가 하겠습니다. 네. 죄송합니다. 네. 네, 준비되어 있는데 죄송합니다. 예, 제가 너무 친숙한 분이라서 머릿속에서 필터링이 된다 봅니다. 가장 중요한 분을 맨 마지막에 소개해 드리도록 하겠습니다. 전수현 변호사님은 2016년부터 공익법센터 어필에서 상금 변호사로 근무하고 계십니다. 어필은 오늘 세션을 주관해 주시기 하였는데요. 어필이라는 단체는 난민, 이주구금, 무국적자, 인신매매, 해외 한국 기업의 인권 침해 등을 다루고 있고 전수현 변호사님은 거기서 상금 변호사로 근무 중에 있습니다. 예, 죄송합니다. 예, 그렇다면 정말 모든 소개가 끝났으니까 바로 세션을 시작하도록 하겠습니다. 앞서 호스트가 말씀해 주셨다시피 질문은 Q&A 버튼을 눌러서 질문을 해주시면 되겠고요. 그 밖에 기술적인 내용은 채팅박스에 해주시면 되겠습니다. 해주신 질문은 가급적 질의응답 시간에 제가 토론자 내지 발제자 분들께 전달하여서 답변을 드릴 수 있도록 하겠습니다. 예, 그럼 바로 시작하겠습니다. 윌슨 변호사께서 동아시아 3국 난민 결정 사례 비교 연구에 대한 개관적 소개를 해주시겠습니다. Hello, everyone. Thank you, Takon, for the lovely introduction. I'm going to start sharing my screen here in a second. So bear with me. Okay. And we're live. Okay. Great. Thank you again to Takon and all of the participants. Specifically, thank you to the organizers of the World Human Rights Cities Forum,
all the sponsors for putting this event on. It's certainly an honor to be here. As Takon mentioned, my name is Wilson Melbestad. I'm from the United States, but I've been living here in Korea off and on for the past 7 years. I work at Shin & Kim LLC and then have been volunteering with the Asia Pacific Refugee Rights Network, who is the main organizing body for the project that we're going to be talking about today, as well as 공익법센터 APIL, Advocates for Public Interest Law, who I've been volunteering with for the past 3 years. But without further ado, I will get started. So a little bit of an overview of our project. One second here. So this project was a byproduct of the collaboration between APRIN, specifically our East Asia Working Group. So with various member organizations, Justice Center from Hong Kong, Advocates for Public Interest Law from here in Korea, and then the Tokyo Surugade Law Office in Japan, as well as Act for Peace, which is an organization in Australia. We kind of all came together to create this kind of unprecedented report to talk about our refugee status determination proceedings in East Asia. There have been kind of different reports from country to country, kind of solely focusing on one jurisdiction, but there's never really been a multi-jurisdictional report before. So thus we came up with the idea, why don't we all kind of create this report together? We selected 3 jurisdictions for review, and the presenters after me will be going in depth into each of their jurisdictions. Hong Kong, Japan, and Korea were the 3 jurisdictions selected. And the format of the report, it was kind of an investigative report that in general, we were trying to advocate for additional rights of refugees and kind of encourage the relevant authorities based on the existing legislation in place to kind of fulfill obligations therein. So just I'm just presenting the broad overview of the project, and then for each of the 3 jurisdictions, our presenters will kind of go in depth. But just overall, at a glance, so Hong Kong first is not a signatory to the Refugee Convention. The government introduced what was called the Unified Screening Mechanism, which actually took away screening from the UNHCR, which had been doing screening since 2011, and then kind of made it a completely kind of Hong Kong government focused screening mechanism. If you are a refugee seeker in Hong Kong, you need to enter as a tourist and then overstay your visa. Of course, I'll leave it to Isaac to get more into the system, but overall the acceptance rate is very low. Out of around 22,000, we have only about 1% acceptance rate. In Japan, Japan is a signatory to the Refugee Convention. They signed on to the convention in 1981, and then the protocol in 1982. Japan's refugee system is under the control of the Ministry of Justice. And the legislation that kind of dictates how the screening takes place is called the Immigration Control and Refugee Recognition Act. So you're going to be hearing a lot about that today from Namba. Again, a similar trait, refugee status was granted to only about 44 of 10,000 applicants in 2019. That is under 1%. That's about 0.4%. And, you know, in general, not just last year, but since 2012, generally we see an acceptance rate of below 1%. In Japan, as well as we're going to see in Korea, there is a discretionary kind of humanitarian status, special permission to stay. In the US, they call this temporary protected status for individuals who the government feels are outside the definition of a refugee as defined by the Refugee Convention. Last, we have Korea. Korea is a signatory to the convention. The Korean Ministry of Justice also is in charge of the status proceedings in Korea, and the legislation there is called the Korean Refugee Act, passed in 2012. Again, very, very low acceptance rates, and we have this discretionary humanitarian status that as well, the idea of humanitarian status, like I talked about before, the idea that you are outside the bounds of a refugee, but we still can't send you back to your country right now. So hang tight. We're going to keep you there for the time being. So that's just at a glance, kind of the 3
jurisdictions. I'm just going to show you some figures really quick. These are the populations by country. So this isn't a yearly statistic. These are the total populations from when the countries have started accepting refugees. You'll see in Hong Kong, the statistics are not necessarily available, but very, very low. For some yearly statistics, this is the number of refugee applicants and recognition in Japan. That big figure is, that's the yellow bar. So increasing number of applicants, but as you can see, actually recognition as well as the humanitarian status has actually been going down leading up to now. And then similar kind of trajectories. This is the trends here in Korea from about 2004 to 2019. So the applicants there are the line in black, and then the refugee status holders are there in pink at the bottom. Okay, I'm going to move on. So the methodology, how did we create this report? Practitioners from each jurisdiction, so Korea, Hong Kong, and Japan, we selected 10 to 15 representative cases respectively. The information from each case was transferred over to what we call this project questionnaire. It was the way in which we kind of made this study somewhat kind of uniform. The questionnaire covered basic information such as what grounds did an applicant bring up for the reason that they thought they should be a refugee, which could be political reasons, a particular member of a social group. Also information such as what was the date of decision, what was the date of that person's arrival, etc. The questionnaire looks something like this. You can see here basic information that was filled out by the members of this group. And then at the bottom, I didn't include the full questionnaire, but here at the bottom, we can see a section called quality of the decision making. And it goes on, but that's kind of really the meat of where this report came from. In the quality of decision making, we looked at three main things. The first thing we looked at was overall assessment of the evidence, right? So the person who is screening the application, what was their stance on the standard of proof? Meaning, what was the threshold that the applicant had to meet in order to persuade the decision maker, as well as to prove the well-foundedness of that individual's fear. What fear based their actual application for being a refugee, and how much did that individual have to prove? Did they have to have direct evidence? Would indirect evidence be sufficient? Would the evidence given by their own personal account be sufficient? So we kind of looked at that. We also looked at methods that the decision makers established facts, as well as the procedural approach to credibility assessments. So kind of the way that decision makers in the respective countries gave to sort of peripheral issues. That's something that our three speakers later are going to be talking about quite a bit, I would imagine. And then lastly, we looked at use of country of origin information. So for every refugee application, the decision maker is required to look at kind of essentially the news, what is going on in a particular country, and then they can use that as a resource to match up with a refugee applicant's story. I was subjected to this, of course, this type of abuse. You can look to the Human Rights Watch national report or the United States Department national report on that particular country. Okay, this information and this information matches up. It's another way that decision makers are supposed to be qualifying the likelihood that this individual is a refugee. So that was the three things that we looked at. I'm going to go really quick here because I know we're short on time, and I know that the panelists afterwards are going to be going more in depth. But as far as our research results, just to kind of give you each country how everything kind of shook out. As far as burden of proof, the UNHCR handbook dictates that burden of proof is supposed to be in principle on the applicant, but the case examiner has a duty to ascertain and evaluate all of the relevant facts. And essentially, that means burden of proof is kind of shared. It's a kind of a mutual process. However, in
Korea, the actual Korean Refugee Act also kind of repeats what's in the handbook and says that the burden is supposed to be shared and it's under a reasonableness standard. But as Soo-yeon will tell you later, a lot of cases were thrown out even with the slightest doubt on the part of the examiner. Similar in Japan, the actual Immigration Act is silent on the issue. But the MOJ, the Ministry of Justice, actually, interestingly enough, takes the view that the burden is solely on the applicant. It's up to you to prove to us that you are a refugee. And they actually take from civil law this concept of you need to prove beyond a reasonable doubt, which is not something, interestingly enough, that other jurisdictions utilize, taking that civil law concept and transferring it into a refugee kind of arena. And then Hong Kong, it's unclear, kind of as a lot of the decisions don't really explicitly set out an approach saying what the standard of proof is. But I will let Isaac talk about that a little further. As far as methods of establishing facts, right? How is the fact finder supposed to actually go about and take all this information that is being given by applicants? Well, the idea is that the Refugee Convention says examiners should assess all of this information cumulatively, right? You take every single bit of information and that actually ends up contributing to whether or not we think somebody is a refugee or not. However, what we've seen in the three jurisdictions, individualized risk, right? Okay, this happened to your brother, but it didn't happen to you. I don't really see that as being enough of a fear to give rise to your refugee application. In Japan, we saw a lot of dividing pieces of evidence and looking at them individually rather than kind of taking them cumulatively. And then in Hong Kong, in general, what we found was that there wasn't really a consistent approach applied by decision makers. Okay, and then lastly, the use of country of origin information. As I kind of mentioned at the beginning of my presentation, it is generally accepted that COI, as we call it, information is pretty critical to determining whether someone is a refugee or not. Oftentimes, people don't have physical pieces of evidence. They have their story, what happened to them. And so you have to go on corroborate the additional information that is available about their home country. But as we see across the board in Korea, Japan, and Hong Kong, we see out of date. So country of origin information that is from a long time ago and not necessarily representational of what's happening now. We see biased and then unreliable COI from multiple different sources. I'm not going to break down country by country because pretty much across the board, we saw all of these three things happening. So what's next? Well, you're going to listen to these wonderful presentations given by my colleagues here. But what's next as far as what our group has in store, we will kind of combine the three papers that we've written and in hopes to kind of create this unprecedented publication which details each jurisdiction's kind of issues with its RSD systems. And we hoped before the pandemic, now hopefully within the next coming year or so, we hope to conduct workshops, trainings, lectures to kind of spread awareness about our report and kind of work with government actors, decision makers, members of the Ministry of Justice to hopefully effectuate the changes that we talked about within our report. So that's about it for me. Thank you very much. I'm going to pass it on to the rest of my colleagues. Thank you. 네, 상세한 발표를 해주신 윌슨 변호사님께 감사드립니다. 선례가 없는 작업이었다는 걸 몇 차례 강조해 주셨는데 정말 동아시아 지역의 좀 모범적인 시민사회 국제연대의 전형이었다는 생각이 들고 앞으로 이 보고서를 기반으로 또 많은 애드보커시가 가능할 것을 기대합니다. 너무 상세하게 발표해 주셔서 지금 50명 가까이 들어오셨는데 이미 다 들었다고 생각하고 나가지 않을까 걱정이 되는데 각 국가별로 훨씬 더 상세하게 이 연구 결과에 대해서 발표를 드리도록 하겠습니다. 바로 시작하겠습니다. 밑주루 남바 변호사님께서 1시 40분까지 발제해 주시면 되겠습니다. 밑주루 남바 변호사님께서 일본 사례 중심으로 발표해 주시겠습니다. 예, 변호사님 모시겠습니다.
Please turn your mic on. Your mic. Thank you for Mr. Ritanko for introducing me. I'm Mitsuru Namba and I'm based in Tokyo. And I'm Secretary General of Japan Lawyers Network for Japan and general attorney at Tokyo Sugai office as well. As Wilson mentioned, that Japan is far from the mainstream countries in terms of accepting refugees, along with its very restrictive immigration policy. And the statistics was already briefly mentioned by Wilson, so I'd like to pick up some main points in terms of the number of asylum claims and recognition rates in Japan. So in recent years, the number of refugees recognized in Japan are mainly from Middle East and African countries such as Yemen, Afghanistan, and DRC. And last year, and then including China, remains at only 20 to 40 per year. Meanwhile, the number of the application for asylum are rapidly rising from around 2,000 in 2011 to nearly 20,000 in 2017, but dropped to just over 10,000 in 2018 and 2019. Of course, this year, and due to the coronavirus pandemic, the number of applications remains around 4,000. As a result, recognition rates in Japan have been between 0% and 1%. The UNHCR global trends mentioned that Japan stands out as having particularly low total protection rate. In this research, we have critically examined the refugee status determination procedure in Japan. But before we get to the main point, please let me not touch upon the background for low refugee recognition rates in Japan. Commentators have given various explanations from different angles. For example, a geographical perspective, meaning the geographical barrier, lack of historic ties with the refugee producing country, have set up the bar high for asylum seekers to choose Japan as a host country. And second is cultural perspective. Language difficulty and cross culture have made Japan less popular among refugee groups. And finally, political perspective. Japan maintained the old concept of asylum since the time of the Cold War, along with the fear of refugee flow from Korean Peninsula. In my opinion, these perspectives are not necessarily not fully convincing, but on the other hand, they might have contributed to some extent to the background of a very huge acceptance record in Japan. The position of Japanese government, however, is clearly reflected within its refugee status determination procedure. There are many issues which need to be addressed in RSD, refugee status determination procedure in Japan. And first is the institutional matters. In Japan, the Minister of Justice possesses a decision-making authority, both at the level of first instance as well as administrative appeal, thus causing the lack of independent administrative appeal. The another is very strict interpretation of refugee definition, and such as narrow interpretation persecution in the Refugee Convention. However, in this study, we have mainly focused on the issue of fact-finding, as I believe and we believe that this is an area in which we can identify the most significant gap between the standard of the international refugee law and that of the practice of refugee status determination in Japan. In doing this research, we have analyzed 8 lower court cases from August 2015 to October 2009, as well as a couple of other reading cases.
First, I'd like to briefly touch upon the issue of burden of proof. As Wilson mentioned, the Ministry of Japan takes the view that the burden of proof in RSD procedure rests solely upon the applicant. However, in reality, a person fleeing from persecution will have arrived in Japan without personal documents very frequently. Therefore, under international refugee law, while the burden of proof in principle rests on the applicant, the duty to investigate and evaluate the relevant facts should be shared between the applicant and the authority. There's a court ruling which follows this line by saying that the MOJ should have a duty to investigate the case to the extent necessary in light of the statements and documents submitted by the applicant. However, many Japanese courts have accepted the position of the MOJ. And second issue is standard of proof, especially a well-founded fear. The MOA Japan has interpreted the term of the well-founded fear of the persecution, a core requirement and a core element under the Refugee Convention, as such that a person who applies for asylum should establish that one is singled out or individually targeted by the government of country of origin. And this very narrow interpretation of the well-founded fear has been applied in the decision on the applicant from conflict countries such as Afghanistan and Syria as well. In my opinion, this very strict interpretation of well-founded fear is one of the most contributing factors to the poor refugee acceptance record in Japan. However, it is very difficult for many applicants to show that they are targeted by their own government because they often flee from their own countries when they fear that sooner or later they will also become a victim of persecution, which is clearly mentioned in the UNHCR handbook. In our study, some court decision rule in line with this interpretation similar to UNHCR by saying that it is not necessary to be individually targeted or in the position of the leadership of the opposition party. However, many court decisions, unfortunately, especially when they dismiss the claim from the applicant, saying that it is required that the applicant should show the element of being singled out. The other issue is the degree of proof. In Japan, the degree of proof required for the circumstances underlying refugee status, the MOJ understands that the degree of proof should be beyond the reasonable doubt. In Japan, even in ordinary civil proceeding, we have to prove beyond the reasonable doubt to establish facts. This means that the test of balance of probability, which is applied in the civil proceeding, especially in the common law countries, is not applied in Japan. And Japanese courts have held that there is no reason why the degree of proof for refugee cases should be mitigated compared to that of ordinary civil cases. This is one of the reasons why the applicants have the difficulty to establish their background and then also surrounding circumstance to show that they are refugee. And turning to the methods of fact finding,
Regarding the issue of method findings, it is said that it is necessary to consider all the evidence related to the applicant for purpose of determining refugee status. One of the most essential evidence is the country of origin information, and COI. And COI is essential in determining the credibility of the applicant's statement and plays a key role in the determination of the well-founded fear or the persecution. According to our study, however, I must say that the COI submitted by the MOJ is insufficient and inadequately analyzed. And many of the cases examined, the courts failed to properly take COI into account within the context of the origin country. The best example, or the worst example, is the court case of applicants from Syria, in which the Tokyo District Court did not accept reliable and unbiased COI from international organization, but rely on the book by a former ambassador of the Japanese embassy in Syria. And finally, on the issue of assessing the credibility of the statement of the applicant, Japanese practice tend to require too much objective evidence to support their statements. And this, along with its strict standard of proof, has contributed to the low refugee recognition rates in Japan. However, under international refugee law, the credibility of the applicant's statement is accepted even if the applicant is unable to provide corroborative or objective evidence, if the statement is, on the whole, coherent, plausible, and consistent with the COI. In our research, some Japanese courts have followed this practice under international refugee law. For example, the Tokyo District Court revealed that the statement of a claimant is credible, as it reflected in detail the political context in the area in which the applicant was active at that time. However, in many of the court cases selected within this study, the court have dismissed the credibility of the applicant's statement simply on the ground that there was no evidence to support the statements of the applicant. I have to suggest the way to improve RSC procedure in Japan is stated in conclusion. But however, under the current political environment, it is not easy to suggest the concrete way to improve the procedure. But I like to point out the two things from the perspective of a practitioner in Japan. First is that even though it is not easy to make a drastic change to a refugee status determination procedure within its system, we should make an effort for gradual improvement through a consultation among stakeholders, including MOJ, NGOs, and attorney as well. And for attorneys, we should make an effort, we should try to go for litigation at the court. In this regard, I believe that exchanging the information on good practice between East Asian countries is very useful, but at the same time, in my opinion, to exchange the bad practice is also useful for improving their own RSC procedure. The reason is that we tend to do a cherry picking
for good practice from the other countries, especially from European countries and then North American countries. Like that in Canada, for example, in Canada, they are doing this, or in European countries, they are doing this. But it's not enough to change the RSA practice, daily practice. But we, East Asian countries, to some extent, the similar geographical, cultural, and geopolitical background. So, by examining not only the good practice, but bad practice in each country, we might try to find a way to change or to change the course of the RSA procedure in each country. And secondly, while it appears difficult to make a significant change to refugee status determination procedure in short time, we can aim for that by making a commitment to change the political environment asylum issue and the immigration issue as well. And then the good example of course, enactment of Refugee Protection Act in Korea in 2011, and which is the first of such act in East Asian region. Of course, they might have the difficulty at the moment, 10 years later, but even so, it is a very good example for us, a practitioner in Japan, to aim for, to create such an act, which is specifically aim to protect the refugee. And even in Japan, and this year, the Japanese government was forced to withdraw a bill to tighten the rules on deportation amid protest from the public and media coverage in the backdrop of the death of one Sri Lankan woman who died because of the poor medical treatment in the detention center at the Nagoya Immigration Center. I believe that even in this difficult time, there are still room for improvement in the RSA procedure in Japan and East Asia. And thank you so much. 예, 변호사님 발제 감사합니다. 연구 결과를 토대로 일본의 난민법, 난민 신청 절차 제도의 현황과 문제점을 상세하게 짚어주신 좋은 발표였습니다. 참가자분들 중에 학생들도 많은 것으로 알고 있는데 이후에 다른 동아시아 3개국 제도 발표를 들으면서 또 공통점이 얼마나 많은지 또 그 차이점 무엇인지 중심으로 또 들으면은 더 집중해서 들을 수 있지 않을까 생각을 합니다. 변호사님께서 발표 말미에 개선 방안 제시가 쉽지 않다라고 말씀해 주시면서도 몇 가지 개선 방안을 말씀해 주셨는데 역시 다른 동아시아 국가에서 경청할 만한 제안이라는 생각이 듭니다. 2013년 한국 난민법 제정이 모범적인 사례라고 말씀해 주셨는데 제정 이후의 시행도 과연 모범적이었는지는 이후에 한국 발표자께서 더 상세하게 말씀해 주실 것 같고 또 안 좋은 사례를 서로 공유하자라는 제안도 해주셨는데 아마 하루 이틀로는 안 끝나지 않을까? 네, 몇 주를 거쳐서 서로 공유를 해야 되지 않을까라는 생각도 해보았습니다. 예, 바로 이어서 홍콩 사례 발표를 듣도록 하겠습니다. 예, 지금 1시 40분이니까요. 2시까지 발표를 해주시면 되겠습니다. 홍콩 사례를 홍콩 저스티스 센터의 아이삭 셰퍼 변호사님께서 해주시겠습니다. 예, 바로 모시겠습니다. Thank you very much. Hopefully you can all hear me and see my PowerPoint okay. My name is
Isaac Shaffer. I work for Justice Centre Hong Kong. And in the time allowing to me, I will give a brief overview of the research specifically relates to the quality of decision-making in Hong Kong. I'll keep it brief because it's quite a detailed research project and there's lots of granular detail. But of course, if there are any questions about specific things that I may skip over a little bit in the hope of summarizing this in a helpful way, please feel free to ask more detail in the questions. The research that was done in Hong Kong, in some senses, I think I would describe it as preliminary, in the sense that I suppose a bigger sample size to find kind of definitive conclusions about some of the things that I will tentatively suggest today would be ideal. But I think what you may see, I hope you will see from the sort of limited window that I will give in to the quality of decision-making in Hong Kong, that nonetheless, the findings that we arrived at are fairly stark and quite bold and clear. And so in that sense, although I think some additional research would be ideal, nonetheless, I think we can say certain things with some degree of confidence arising from our research. Okay, so there are basically kind of four aspects to what I want to say. I will begin by giving just a little bit of context about Hong Kong and Hong Kong's refugee system, such as it is, only very briefly, but just in order that you, I hope, can situate the particular tailoring of the methodology that was adopted in our research. And I think then to draw from that into what results we arrived at, and then lastly, some conclusions that we may draw from those results. And as I say, the conclusions, I think to a degree, are tentative. I think obviously a lot of these things overlap to some degree, and I won't have a chance to sort of explore all of the interrelations between these different aspects of the research, but hopefully some of them and enough to give you full context. Okay, so the particular context in relation to Hong Kong's status determination system, such as is relevant. Well, as touched upon, Hong Kong is not a signatory to the Refugee Convention. It's never been extended to the region. There are other international human rights treaties which do have non-refoulement obligations, which have for some time been applied to the region and to which there was screening processes that existed before. But as Wilson summarized neatly, the Hong Kong Court of Final Appeal did find, in the absence of the convention, nonetheless, that a non-refoulement obligation extracting a part of the Refugee Convention did apply. A very unusual situation in legal terms, and perhaps without much precedent, indeed, much echo elsewhere, actually. That I think is important, as I'll come to in a moment, but this finding then led to the generation of Hong Kong's refugee system, the unified screening mechanism, which pulled together previous determination systems in relation to other non-refoulement claims with those brought under the refugee definition. So entirely led by judicial intervention in this sense. The system, such as it is, therefore, has been in operation for about 7 years, and the cumulative recognition rates, as we saw, are comparable with the other regions we'll be talking about today, below 1%, so very, very low. The question then remains, and I think it's at the heart of this research done by all of us in our respective regions and as pulled together, what can account when we look globally, we see recognition rates, between 20-30% is a standard recognition rate in developed jurisdictions. Why are we looking at such astonishingly low recognition rates? In my particular instance, I'll be discussing that in the context of Hong Kong. Well, I offer a tentative sort of case theory, as it were, a proposition in relation to this, and I'll give you the counter proposal, of course, too. So I think what we had believed, and I think with some degree of observation from anecdotal kind of practice, is that the reason for this is the genus of the system itself, which is to say,
the refugee screening system had not arisen because of public support for the idea of refugee protection in Hong Kong. It had not arisen because of a executive will and impulse to protect. Instead, it had arisen entirely from the legal obligation imposed by the courts. And our concern has long been that this may account for some of the deficiencies in the low recognition rate. Now, the counter possibility to that, as is often discussed by government and by decision makers, is that the low recognition rate is because there are bad quality asylum claims made. But the reason for it is we are refusing all these applications because everybody here is not a refugee. Now, this research in some ways I think is targeted at trying to dislodge or distinguish between these two possibilities as to which might account for the low recognition rate. Not entirely, but of course it would be rather probative of that issue. And I think, as we will see, a big factor in whether or not we can be confident about the decision making is inevitably the quality of that decision making. Okay, so that if we then look specifically at Hong Kong's system in a procedural sense, and I will only discuss this very briefly, there are kind of two bits to it, and a sort of third bit tacked on top. So there's a first instance process, an application is made, and to which there is then a decision, a rather lengthy decision, often generated by the Director of Immigration or on their behalf. That decision is often 20 or 30 pages in length, and even longer sometimes. And as we can see, has a rather low recognition rate, as is consistent across the board. However, when refused, you have a right to appeal. There is, as a right, an appeal that can be made to the appellate board to be decided then before independent adjudicators, again generating a detailed written decision of similar, if not greater length. However, that process can then be challenged further in some instances on limited public law grounds via an application for judicial review in the senior courts. Now, there's a couple of key things here that I would hesitantly suggest are relevant. One is there is no, in a sense that, as is indicated in the diagram, there's no clear feedback mechanism for bad quality decisions in this process. So what I mean by that is, if I am refused at the application stage and I go to appeal, that appeal is de novo, meaning, of course, that the first thing the judge does, the adjudicator does, is effectively start afresh. The prior decision plays no specific role in the appeal and is not really a matter of any particular concern. And in fact, the Department of Justice, where they wish to defend it in the litigation, is not bound by or any way fixed by what they may have said in the prior decision. At the same time, even if the decision is, as in the court's decision, is very critical of the first instance decision maker, that decision will then not be published and the hearing is in private. So there's no means by which a bad quality decision feeds back into the process. That is distinguishable from the appeal stage, where the judicial review application is made in the senior courts, that those courts are public, the courts of records, the decisions are published. And in that sense, if there's a very bad decision made by appellate board, as has happened, the courts are able to draw some attention to it. And opportunities for advocacy and policy work and may also arise because of the public nature of that hearing and the decision. On that basis, and drawing from all those sort of principles, or those sort of two principles that I put forward, we tailored this methodology specific to Hong Kong to make it most applicable along two kind of lines. First of all, we selected sample decisions from Somalia and for the period 2016 to 2019, on the basis that it would be hard to argue that people from Somalia were not deserving of proper decisions that were made, and that would be somewhat compelling to the proposition, speaking to the proposition that somehow all of these claims were unmeritorious or vexatious. Noting here just quickly that around 5 of these decisions, as at July of last year, were successful on appeal. So 5 of the 9 were successful on appeal, which is in itself indicative that
there may well be something wrong with the prior decision. Okay, so skipping through, conscious of time, to the results, what did we find? Well, you'll see that on the criteria, the sort of quality markers that we chose collectively to apply, these are pretty stark numbers. In every single decision we looked at, there were almost every single one of these flags for poor quality decision making, whether it's problems with the approach to the assessment of evidence, which includes failures to understand the primary evidence as given by a witness should be sufficient, requiring applying the wrong standard of proof, as I think it's discussed a little bit this morning. Across the board, that was a consistent deficiency. Evidence was just flat out ignored, which is clearly a problem in any legal process. And evidence, again, as we've heard, not considered cumulatively in one go. All of these problems were uniformly present in all of the decisions that we looked at. I think we can see, therefore, from this, although it's a rather small sample size, there is definitely a clear concern, a valid concern, in relation to the quality of decision making, where every single one of these triggers can be seen. As an example, I won't have time to dig into each of these subheadings in full detail, unfortunately, but I will just look at this first bracket to give you some examples and a little bit of texture to what was observed. So in the first bracket, the assessment of evidence failures in relation to assessment of evidence. As I said, consistently across all decisions, there was the incorrect standard applied. And in effect, what we saw was a kind of presumption that every aspect of the claim has to be proved. That if any factual claim has been asserted as a constituent part of your refugee claim, oh, well, you better put in some proof of that particular subset of description of your claim, which is entirely against the relevant international standards, and for good reason, because, of course, it is exceptionally difficult to be able to prove many of those issues for almost everybody. But as it should transpire in the particular instance of our Somali claimants, given the dysfunctional nature of the state at the relevant time, particularly challenging and therefore very illustrative of this problem, we saw no application of relevant country of origin information in order to situate the political context to try and evaluate the evidence more broadly. Of course, it is one thing to sit in one of our respective regions or countries and decide what the average person may not do in certain circumstances. And it is something else to look at an entirely different cultural context, political context, and to evaluate what may or may not have happened then, what government state parties may or may not do then. And of course, this is why country of origin information is so important in order to properly evaluate factual matters. And there was just no attempt to do this in any of the decisions that we saw. Key evidence was repeatedly ignored, which is clearly a problem. And that included COI as well as other evidence. And a consistent failure to take the evidence together and consider it. I mean, what we saw very often is an individual piece of evidence would be looked at, evaluated, found insufficient to a standard which I think, as I explained above, was probably incorrect, and then pushed to one side. So you may have a dozen of pieces of such evidence that, had they been taken together, could have been quite persuasive. But by dislodging and discounting each one individually, the sort of overall weight was diminished. Here, just a few examples of taken from specific decisions of what we're looking at, what kind of failures we're looking at. You'll see in the first example here, taken from one of the decisions, there's, and in fact, all three of these examples have like a number of failures within them. But one is that a requirement for extensive medical treatment to have been demonstratively proved, which is also present in the second. There is no report regarding further medical treatment. And the third, you would use no medical evidence of any psychiatric illness. So both are sort of
in a position of too high a threshold in relation to determining serious harm. There's no requirement that you need to, for example, be significantly affected in terms of mobility for the rest of your life. That is a rather absurd application of the threshold. But also that you have to provide proof, medical proof from, for example, Somalia, a context within which, as I've discussed, obtaining medical records and the rest of it is rather far-fetched. So consistently there, you see this example of applying too high a threshold in relation to the standard of proof. Well, even if that were not concerning enough, these deficiencies, we see then an example, I think, which underlines this even further, which is even where medical evidence was introduced, we saw that it was then ignored. So here we have this failure to couple together with, I think, another evidential failure. And the part emboldened here in the box below, a medical legal report was found to be insufficient in proving that the, quote, said injury was caused by, and then reference to the particular perpetrator. So there, what we see there is, obviously an unrealistic expectation that evidence could ever prove such a thing definitively. And of course, that's why the relevant thresholds in relation to international protection have been lowered, because of course, otherwise nobody would be able to obtain protection. Noting time quickly, I will just add that there is a number of other failures that we found. So even beyond the indicators of quality that we were looking for, we found a whole host of additional failures which are also uniformly present. And I won't go through all of those now, given the limited time we have, but just to say, if you look at the 1 and 2 here, the first two things on the list, and I suppose the third as well, copy and pasting in decisions is clearly not an indication of quality and active concern. The use of what we found was very unsympathetic, cynical, harsh, condescending language within the decision, indicating that there was not a sort of neutral, concerned approach taken by decision makers is clearly of concern. And then, inaccurate referencing and leaving out factual details is clearly, again, a further strong indication that quality is lacking. If I can draw this together then to offer some brief tentative conclusions, what we saw is clearly in Hong Kong a lack of awareness of basic legal principles. So that's I think when there's uniform failures in relation to the addressing of evidence, it's fair to indicate that might be due to a lack of awareness of the relevant law. And I think that's a matter that could be addressed. But I think even perhaps more concern is we saw that there was a real cynicism and a culture of disbelief in relation to decisions. I think if I go back to my list of the additional errors that we found, I don't think you can say that when you find this level of failure to couple together with the previous failures, that's an unfair assessment. This kind of consistent, low quality approach is certainly strongly indicative of that. A concerned decision maker wouldn't uniformly copy and paste COI without any attempt to tailor it or apply it to the specific instance. I find that it's a fair proposition to assert. As I kind of opened with, I think part of it is the lack of any way of feeding back these errors. And I think, essentially one of the, values in looking at decisions from the same country was the fact that we could see that the copy and paste was evident, right? We could see the same COI, we could see the same arguments being run, the same failures repeated time and time again. And that, in that sense, the structural nature of this was very visible. And I think indicative that a failure committed in 2016 decision was evidently not addressed because in a 2019 decision, some 3 years later, the same failure was visible. I offer two very brief points. I think it indicates the need for further review and research of this and some practical dialogue about how this may have arisen to these consistent indicators.
And lastly, and I will close with this, I think part of the problem is there is really a failure to center refugees and refugee experiences in Hong Kong. And I think the consequence of that is that, well, who pays the price for getting these decisions wrong? Who is it that bears the burden for it? And I think the problem is that burden is seen as not having enough of a sort of cost. So the lack of the feedback mechanism is one aspect of it, but there's a lack of a visibility of the very human impact of making bad decisions. And I think that seems to be clearly an important aspect of how to address these issues. I think that's everything for me. So thank you very much. 예, 감사합니다. 정말 상세한 연구를 바탕으로 한 발표 감사드립니다. 앞서 일본 발표와 사실 공통점을 많이 발견할 수 있었는데, 특히 홍콩 제도의 문제점을 발표하시면서 입증 방법, 박해 가능성, 진술, 신빙성, 국가 정황 정보 모두 이 난민 심사의 핵심적인 요소들인데, 조사 결과에 따르면 모두 100%에 가깝게 문제가 있었다라는 발표 내용이 특히 인상적이었습니다. 또 말미에서 이런 잘못된 시스템의 불이익은 결국 난민 시청자로 돌아간다라고 말씀해 주셨는데 정말 공감되는 결론이었습니다. 예, 바로 이어서 한국의 사례에 대해서 발표를 듣도록 하겠습니다. 앞서 소개해드린 전수현 변호사님께서 한국 사례 발표해 주시겠습니다. 네, 안녕하세요. 저는 공익법센터 어필에서 일하고 있는 전수현 변호사입니다. 해외에 계신 그 발제자분들, 토론자분들 위해서 영어로 잠깐 짧게만 인사드리고 바로 발제로 넘어갈게요. Hello, I'm 전수현 working for APIL. Nice to meet you. I'm glad to be given the opportunity to present the refugee cases in Korea at the World Human Rights Cities Forum refugee session. The content of my presentation may not be pleasant well, though. And before my presentation, I'd ask for your understanding overseas presenters because my presentation is conducted in Korean and PPT is also prepared in Korean. So I apologize for the inconvenience to you, but I will present it so that you can listen to it without any problems, without a PPT screen as much as I can. Asking for your understanding, let's get started with my presentation. 네, 화면 공유 드리겠습니다. 네, 좀 전에 소개해드렸던 것처럼 저는 한국에서 공익법센터 어필이라는 공익변호사 단체에서 일하고 있는 전수현 변호사입니다. 저도 오늘 앞서 변호사님들께서 쭉 말씀을 해주셨듯 한국의 난민 인정 절차에 있어서 난민 사유를 입증하는 것이 얼마나 어려운지 또 법원과 한국의 출입국에서 이것들을 얼마나 좀 엄격하게 해석하고 판단하고 있는지에 대해서 말씀을 드려보겠습니다. 들어가기 앞서서 먼저 한국의 난민 절차와 현황을 좀 간단히 보시면요. 일단은 난민 신청자들이 크게 신청을 할 수 있는 루트는 두 가지가 있어요. 공항에서 하는 방법이 있고 일단 입국하신 다음에 한국에 들어오셔서 국내에 입국하셔가지고 하시는 방법들이 있는데 일단 신청을 하고 나면은 출입국에서 면접 단계를 한번 거치죠. 면접을 하고 나서 그 사람을 인정할지 말지를 정합니다. 그것을 우리 크게 출입국에서 1차 단계라고 부르고 있고요. 그 다음에 난민 불인정 결정이 난 사람들은 이의 신청을 법무부 장관한테 한 번 더 할 수 있는 기회가 주어집니다. 그것을 이제 2차 신청이라고 얘기를 하고 있습니다. 법무부 산하에 있는 난민위원회라는 곳에서 이의 신청 심사는 이루어지고 있고요. 그럼 난민위원회에서 마저도 이의 신청이 받아들여지지 않았다. 그러면 어떻게 하느냐? 이 표에서 한 가지 더 들어가야 되는데 법원에 가실 수 있습니다. 소송 절차로 해서 한 번 더 30까지 다퉈볼 수 있고 그거를 우리가 크게 3차 단계다 혹은 3차 절차다라고 부르고 있고요. 요거는 우리 한국의 2020년도의 난민 통계입니다. 보시면은 맨 위에 있는 요 숫자는 2020년 작년 한 해 동안 6,600여 건 정도의 난민 신청이 있었네요. 이거는 이 다음 표에도 좀 보시겠지만 사실 좀 코비드-19 때문에 좀 줄어든 난민 신청자 수라고 보시면 돼요. 2018년도, 2019년도에는 이렇게 15,000명이 넘는 정도로 많았었고요. 근데 이렇게 이 6천 건이 넘는 난민 신청자 중에서 난민 인정받은 사람은 총 52명이었고요. 퍼센테이지로 따지면 0.4% 정도가 되고 있습니다.
한국은 94년도부터 난민 신청자를 받아오고 있었고, 사실 92년도부터 난민 협약에 가입을 하면서 그 이후로 난민 제도를 운영하고 있는데, 그 94년부터 2020년까지 총 누적된 난민 신청자 총수는 한 7만 1,000건 정도에 이르고요. 이 0.0002% 이게 너무 적은 숫자인데 이게 뭐냐 이게 궁금하실 수 있는데, 이거는 전 세계 난민들 있잖아요. 신청자들 94년도부터 2020년까지 전 세계 난민 신청자의 한 0.0002% 정도만이 한국까지 오셔가지고 난민 지위를 신청했다 하는 이 수치를 나타내는 겁니다. 그래프로 보시면 아까 윌슨 변호사님도 공유를 해주셨지만 조금 더 쉽게 눈으로 보실 수 있으시죠? 요 검정색이 난민 신청자 수를 의미하는 것이고요. 요 아래 핑크색 라인이 인정자 수인데요. 2017년 정도부터 이제 난민 신청자 수가 급증을 하죠. 2015, 16년 정도에 이제 시리아 난민분들이 한국에 좀 많이 들어오시기 시작했고, 2018년도에는 많이 아시다시피 제주도에 그 예멘 난민분들이 많이 좀 들어오시던 시기였습니다. 이때 좀 많이 좀 폭증을 했던 시기였는데, 밑에 인정자 그 그래프를 보시면은 거의 일직선으로 가고 있어서 별 변화가 크게 없다. 신청자 수에 비해서 인정자 수는 거의 그대로이기 때문에, 네, 이렇게 추측하실 수 있다시피 퍼센테이지, 난민 인정률이 난민 인정률을 나타내는 퍼센테이지는 계속해서 떨어지고 있습니다. 아까 제가 그 난민 심사 절차를 크게 1차, 2차, 3차 단계로 나눠서 말씀을 드렸잖아요. 이게 각 1차에서 인정된 난민 인정자 수, 2차에서 인정된 난민 인정자 수, 그다음에 3차 소송에서 인정된 난민 인정자 수거든요. 이게 보시면은 한국이 아까 그 남바 변호사님께서도 한국이 이제 동아시아 최초로 난민법을 제정하면서 동아시아에서는 그나마 좀 좋은 선례로 이제 되고 있다라고 하셨는데, 2013년도에 난민법을 제정을 했는데 그 이후로 보시면은 이렇게 난민 인정자 수는 이렇게 그렇게 지금 많이 늘어나지 않고 있는 그런 상황입니다. 난민 인정률도 좀 많이 떨어지고 있는 상황이고요. 퍼센테이지로 보시면 조금 더 크게 눈에 들어오시죠. 그래서 법원에서 특히 보시면 이 퍼센테이지가 0.1%의 안팎으로 왔다 갔다 할 정도로 거의 법원에서 인정되기가 굉장히 어렵다는 것을 아실 수 있어요. 그러니까는 이것도 이제 뭐 말씀을 드리겠지만 굉장히 난민의 어떤 특수성이나 취약성 같은 것들이 재판 시에 전혀 고려가 되고 있지 않다는 거죠. 아까 앞에 변호사님께도 말씀해 주셨지만 일반 행정소송이나 민사소송과 같은 정도의 증거의 입증을 요구하기 때문에 오히려 법원 절차로 갈수록 더더욱 난민 인정을 받는 것이 어려워지고 있는 것인데요. 이 영역들은 좀 넘어가서 이 난민으로 인정받기 위한 요건을 이제 난민 협약이나 법에서 그 요건들을 크게 5가지로 볼 수 있잖아요. 이렇게 5가지, 그러니까 국적국 밖에 있어야 되고 협약상에 5가지 사유 있어야 되고, 또 그 난민 협약상의 사유로 인해서 밖에 우려가 있어야 되고, 우려에 대한 합리적인 근거 있어야 되고, 또 국적국의 보호가 부재해야 된다라는 것인데, 가장 이 5가지 중에 법원에서 가장 그 입증을 중요하게 요하는 것으로 요하는 요건들이 바로 3번과 4번 요건이라는 거죠. 난민 협약상의 사유로 인해서 박해를 받을 우려가 있어야 되고, 그 우려에 단순히 나의 생각, 나의 두려움이 아니라 합리적인 근거가 있는지 이걸 입증해라라는 것이 늘 출입국 절차에서나 법원 절차에서나 중요하게 요구되는 요건들입니다. 그렇다면 어느 정도가 돼야지만 이 박해에 대한 우려에 합리적인 근거가 있는 것일까? 어느 정도가 돼야지만 충분한 근거가 있는 것일까에 대해서 이게 한국 법원에서는 사실 명확하게 몇 프로 정도는 돼야지 이게 뭐 합리적인 근거가 있다라는 그 판례는 없어요. 근데 옛날에 뭐 1987년도 너무 오래된 판례이긴 하지만 미국 대법원 같은 경우에서는 그 입증 정도에 있어서 가능성이 그 그분이 다시 그 본국으로 송환됐을 때 박해당할 가능성이 뭐 10% 이상만 되면은 이건 박해 가능성이 있다고 봐야 된다, 이런 판례도 있고요. 그리고 밑에 이 신빙성, 입증 방식의 특수성이라고 해서 신빙성 얘기가 나오고 있는데, 요거는 그러니까 난민분들 같은 경우에는 특히 직접적인 증거, 물증 이런 것들을 손에 쥐고서 차곡차곡 모았다가 오시는 분들이 그렇게 많이 계시진 않잖아요. 그렇기 때문에 이분들의 난민 사유와 또 박해의 가능성을 판단할 때에는 꼭 그런 직접적인 객관적인 증거가 없다 하더라도 그분들의 진술이 믿을만 하거나 일관성이 있고 신빙성이 있으면은 그것 자체로 박해 가능성이 있다고 인정을 해주자라는 그런 어떤
논리와 입증 방식을 좀 도입을 하고 있습니다. 그렇게 해서 난민 사건은 판단해야 되지 않느냐라는 것이 바로 진술의 신빙성이라는 것을 말을 하는 것이고요. 그래서 이 유엔 난민기구 그 난민 인정 그 편람 핸드북에서는 그렇기 때문에 이 난민 인정에 있어서 진술의 신빙성을 판단할 때는 그것이 이게 좀 의심이 가는 혹은 좀 이게 잘 모르겠다. 이분들 말을 들어서는 잘 모르겠는데라는 그런 지점들이 또 있을 거지 않습니까? 그런 신빙성 판단할 때는 의심스러울 때 난민 신청자들에게 유리하게 그래서 the benefit of the doubt 원칙이 적용된다라는 기준을 제시를 하기도 했었고요. 한국의 판례들에서는 이 뭐 퍼센테이지로 뭐 정확하게 풀어놓고 있지는 않지만 다음과 같은 원칙들을 판시에 꼭 이렇게 진술의 신빙성과 관련해서 박해 가능성에 관한 진술의 신빙성 관련해서 이렇게 항상 원칙으로 제시를 하고 있는 문구들입니다. 그래서 그 난민의 인정 요건이 되는 충분한 근거 있는 공포가 있다라는 거는 난민 신청을 하는 외국인이 증명을 해야 된다라는 것이고요. 증거를 쉽게 입수할 수 없는 이런 난민 특수한 사정을 고려를 한다면은 그 말로만 그 사람의 진술만으로도 주장사를 인정하는 것이 합리적인 경우는 증명이 된 것으로 봐야 된다. 근데 그 진술이 좀 이렇게 다소간의 세부적인 부분들, 자그마한 부분들, 이렇게 중요한 내용이 아닌 부분들에 있어서 불일치가 발견되거나 일부 과장이 엿보인다고 해서 곧바로 이 사람 진술의 신빙성 없는데라고 판단할 수는 그렇게 해서는 안 된다라는 말이 있고요. 중요한 사실에 관한 누락이나 뭐 생략이 있어서는 안 되고 그 자체로 일관성과 설득력이 있으면은 이 사람 진술만으로도 난민 인정이 된 것으로 난민 인정 사유를 입증한 걸로 봐야 된다라는 것을 이제 판례에서는 원칙으로 제시를 하고 있습니다. 근데 과연 한국 법원이 이 원칙대로 잘 판단을 하고 있을까에 대해서 좀 사례 위주로 저희도 살펴보았는데요. 일단 제가 분석한 케이스들은 크게 9건을 분석을 했고 국가는 좀 다양하게 있었습니다. 뭐 에티오피아, 중국, 뭐 예멘, 시리아, 라이베리아, 이집트 이렇게 있었고요. 사유는 주로 종교적 사유와 정치적 사유 두 가지에 이제 국한이 되어 있긴 하였습니다. 그래서 크게 먼저는 사실 인정 방법에 있어서 증거들을 좀 총체적이고 누적적으로 잘 고려를 하고 있는지 여부에 대해서도 좀 살펴봤습니다. 왜냐하면 그 박해 가능성 받았다고 해가지고, 그러니까 박해를 받았다고 해서 그 사람의 박해 관련한 것만 이렇게 딱 파고들어서 그 부분만 이제 파고드는 것이 아니라, 박해 사실 여부를 입증하기 위해서는 그 배경이 되는 정치나 사회 문화적 배경, 혹은 그 신청자 개인의 맥락들이나 가족의 맥락들, 이런 게 좀 같이 환경적으로 고려해야 돼, 또 총체적으로 누적적으로 고려해야 할 그런 사항들이 많기 때문에 이런 부분들을 좀 같이 살펴보는데요. 이거는 중국 케이스였어요. 중국 국적자분이었고 정치적 사유로 한국에 오셔서 정치적 사유로 한국에 오셔서 난민 신청을 했지만 출입국에서 불인정된 사안이었습니다. 그러니까 이분은 중국에서 천안문 사태 그러니까 90년도 중반 정도부터 이런 천안문 사태 진상조사나 중국 진상조사도 하셨고 중국 민주당에 가입해서 특정 지역의 책임자로도 활동을 했고 홍콩의 우산혁명 참여도 하였고 굉장히 많은 활동을 했어요. 그러니까 이런 반정부 활동을 계속 눈에 띄게 하시니까는 당연히 수차례 구금도 됐었고 흑감옥이라고 블랙제일이라고 부르더라고요. 흑감옥에도 불법 구금이 수차례 되었어서 어렵게 중국을 탈출한 이후에 한국에서 난민 신청을 했지만 난민 신청하고 나서도 계속 이제 천안문 사태 기념 그 일이 있지 않습니까? 6.4 항쟁 기념일이 있는데 그 날마다 중국 대사관 가서 이렇게 항의를 하시거나 이렇게 설문지 같은 것은 아니고 설명해 놓은 그 종이 같은 것을 한국 사람들한테 알리는 그런 활동들도 많이 하셨어가지고 여튼 이분은 굉장히 당국의 주목을 받는 자로서 박해 가능성이 농후하였다. 그래서 이제 난민 신청을 하게 된 것인데 출입국에서 불인정이 된 거죠. 이렇게 그분이 활동하였던 이런 사진들도 많이 제출을 하시고 관련해서 중국의 흑감옥이라는 게 정말 있대. 이건 불법 구금 시설이어서 이거 기록되지 않는 구금 시설이어서 여기에 관한 어떤 기록도 남아있지가 않은 거예요. 그래서 이런 부분에 대한 엠네스티 보고서라던가 리서치한 것들을 많이 제출을 했는데 출입국에서 이분을 난민 불인정을 하면서 이제 사유로 이렇게 얘기를 한 거죠. 민주화 활동을 입증하는 자료로 자료를 많이 제출하긴 했는데 결과적으로 객관적으로 분명하게 입증할 수 있는 구속 관련 서류가 없네, 제출할 수 없네. 그러니까는 그 주장을 있는 그대로 믿기가 어렵다. 이렇게 사유에 나온 거죠.
근데 방금 말씀드렸듯 이 구속 관련 서류는 본인도 난민 면접 조사 때 말을 했다고 해요. 이 흑감옥이라는 블랙제일이라는 것은 불법 구금시설이기 때문에 기록에 남아있지 않아서 내가 제출하고 싶어도 제출할 수가 없다라는 말을 여러 번 했음에도 불구하고 그런 말들을 전혀 믿어주지 않았고 저희가 제출한 뭐 리서치 자료나 이런 것들도 전혀 반영이 되지 않았던 거죠. 그리고 그 다음 사유로는 이 사람이 주도자도 아니고 뭐 중요 인물이 아니어서 그래서 뭐 무혐의로 석방되었다고 하는데 정치적인 박해를 받았는지 선뜻 믿기 어렵다 이런 문장들도 있었다는 거죠. 그러니까는 항상 그 한국에서 정치적인 사유와 관련돼서 난민을 신청하시는 분들한테 불인정을 하면서 들어가는 사유가 늘 이거입니다. 그러니까 주도자가 아니고 중요 인물이 아니고 그냥 일반 시위자 아니었냐, 일반 당원 아니었냐. 그런데 너 무슨 주목 가능성이 있다고 하느냐, 너 위험성 없는 거 아니야? 라는 것을 항상 그렇게 불인정 사유로 얘기를 하고 있는데 이게 또 그분들의 얘기를 듣고 보면은 이분들이 생각하는 중요 인물의 대표 정도는 돼야지 중요 인물이라 생각하는 경우도 굉장히 많은 거예요. 그래서 알고 보면은 하부 조직의 조직장이고 그런데 저는 리더가 아니어서 전 대표가 아니어서 그냥 그때 그렇게 얘기를 했었습니다. 이런 경우도 많이 있거든요. 그래서 여튼 이런 여러한 맥락들을 굉장히 그때 한 난민 면접 주서도 한 50장 정도, 한 10시간 정도 넘는 난민 면접 시간을 겹쳤음에도 불구하고 충분하게 그러니까 본인 사유를 얘기했음에도 불구하고 이렇게 제출한 증거들 또 진술들을 총체적으로 고려하지 않고 불인정한 사례들이 있었고요. 시간이 정말 너무 빨리 가서 빨리 또 다음 좀 말씀을 드려보면은 진술의 신빙성 평가에서도 좀 하나를 말씀드려볼까요? 이 신빙성 평가 관련해서는 요건 이제 판례 아까 말씀드렸던 신빙성 평가할 때 어떠한 기준으로 해야 된다. 중요 맥락에 있어서 진술의 일관성이 있으면은 인정할 수 있다라는 취지의 판례인데 실제로 이렇게 진술의 신빙성은 법원에서는 또 출입국에서는 판단을 하고 있을까에 대한 문제인 거죠. 요거는 에티오피아 사례였어요. 에티오피아에서 정치적 사유로 난민 신청했지만 법원 청구 기각되었던 분이었습니다. 이분도 이제 소수 종족은 아니에요. 사실 이분의 부모님 배경은 아마라족과 오로모족 아버지 출신에서 이제 태어난 자녀분이었는데 이 아마라족 오로모족은 뭐 다수 종족이긴 한데 그 안에서 늘 그 티그레이족으로부터 박해를 받는 그런 종족이었던 것이죠. 그래서 늘 이런 정치적인 문제의식도 형성이 되어 있는 상태에서 또 이분이 축구를 잘하는 분이어가지고 프로축구팀에 가서 뭐 선수 생활을 하였는데 늘 이제 거기 구단주가 굉장히 친정부적인 사람이었나 봐요. 그래서 구단들이 정치활동 참여를 계속 요구를 하는 거예요. 예를 들면은 뭐 반정부 시위대가 있으면 그 시위대 진압하는 일을 막 시킨다던가 이런 일을 해가지고 실제로 이분이 이런 일들에 반대를 해서 많은 불합리한 그런 처분도 많이 받았고 뭐 월급이 뭐 삭감된다던가 아니면 주전에서 막 이렇게 탈락된다던가 이런 사건들 좀 많이 겪으셨고 결과적으로는 또 추후에 수백 명이 참여했던 반정부 시위에 본인이 직접 참석을 했다가 정부 보안군으로부터 이런 무력 진압 당하는 과정에서 긴급 체포가 되는 일이 있었고 구금되는 일도 있었고 그래서 결국에는 이제 한국에까지 오셔서 난민 신청을 하게 되었는데 이 법원에서도 이분의 청구를 기각하면서 이런 얘기를 하고 있죠. 이 원고가 연방정부 지지하는 시위에 강제로 동원되었다거나 실제로 체포되었는지 여부를 객관적으로 확인된 바가 없다. 그렇기 때문에 원고 주장 그대로 믿기 어렵다. 즉 객관적인 증거를 내라라는 것이죠. 아무리 진술이 있지만 진술도 저는 제가 생각하기엔 진술이 굉장히 일관적이었는데 그 진술은 그냥 그런데 여튼 증거를 내놔라라는 것이 법원의 일관적인 입장이었고요. 시간이 벌써 다 됐죠. 지역적인 이슈 관련해서도 같은 사례라서 말씀을 드리는 건데 이분이 그 프로축구단에 계셨다고 했잖아요. 그래서 월급이 이적할 때마다 조금씩 올랐어요. 근데 법원에서 그것까지 이렇게 지적을 하면서 5곳의 프로축구팀에서 활동하면서 구단 이적할 때마다 월급이 인상된 점으로 미뤄봐서 축구 선수 생활하면서 정치적 이유로 박해받았다고 보기 어렵다라고 이렇게 판결문에 썼던 일들이 있습니다.
네, 제 시간이 거의 다 돼가지고 다 말씀을 못 드리지만 국가정황 정보 활용하는 것도 관련해서는 이게 시기적으로 적절치 않은 COI를 사용하는 경우도 많이 있었던 거죠. 아까 윌슨 변호사님도 말씀해 주셨지만 뭐 예를 들면 2015년 당시에 뭐 그 야당으로 이제 활동을 하시면서 탄압받는 그런 경험들을 말씀했는데 그 당의 당수가 2013년도에는 임시정부 부통령도 했었네. 아 이렇게 권력자의 자리에 있었던 사람인데 어떻게 너네 당이 탄압을 받는다는 얘기야? 라고 하면서 몇 년 전에 얘기를 끌고 와가지고 COI를 이렇게 들이대면서 법원 판결문에다가도 이렇게 쓰는 예가 있었던 거죠. 네. 그래서 지금 제 마무리를 하면요. 이렇게 충분히 말씀을 이렇게 드리지 못했지만 여기 이제 제가 이게 이 박스 안에 있는 글이 뭐냐면 난민법이 저희 2012년에 만들어져서 13년도부터 시행이 되었었는데 그 만들어지면서 이 난민법을 만든 이유에 대해서 이제 적어놓은 거예요. 그래서 대한민국이 이렇게 난민 협약에도 가입을 했는데 원래는 출입국 관리법에서 난민에 관한 인정 절차를 규율하고 있지만 다른 선진국에 비해서 난민을 충분히 받아들이고 있지 않아서 국제사회에서 그 책임을 다하지 못하고 난민 인정 절차에 뭐 이런 문제점으로 인해서 국내적으로 지속적인 문제 제기가 있어왔고 이런 반성적인 고려가 이렇게 한 글로 적혀 있더라고요. 그래서 제가 이 글을 볼 때마다 이렇게 반성하시던 적도 있었구나라는 생각이 들 때도 있었는데 여튼 이게 그 최근에 아까 저희 작년도 2020년도에 난민 인정률이 0.4%라고 했는데 그 난민 인정률이 도대체 뭘 의미하는 것일까? 그리고 그러게요. 그 박해 가능성을 판단함에 있어서 그것도 진술의 신빙성 관련해서도 말씀을 드렸지만 이렇게 직접적인 증거 또 객관적 증거를 갖추기 어려운 난민들을 진술의 신빙성만으로도 난민 사유를 입증할 수 있도록 하고 또 진술의 신빙성 판단 시에는 사실 아까 그 유엔 난민기구 핸드북에도 의심스러울 때는 난민 신청자 이익으로 해야 된다고 했는데 사실 그 디스베네핏을 돌리는 게 아닌가 난민들한테 오히려 의심스러울 때는 난민들의 불이익 원칙으로 계속 저희 법원이나 출입국에서의 어떤 결정이 이루어지고 있는 게 아닌가라는 생각이 들었습니다. 그래서 이렇게 박해 가능성 및 이에 대한 합리적 근거가 있을 것이라는 이런 요건들에 대해서 난민 신청자에게 어떤 고도의 입증 혹은 사실상의 무한 입증 책임을 지우는 실무 관행들이 한번 좀 돌아봐야 되고 개선해 나가야 되는 것이 아닌가라는 말씀드리면서 네, 제 발제는 이렇게 마치겠습니다. 감사합니다. 예, 감사합니다. 한국에서는 이런 토론회 하면은 좌장의 역할이 시간을 맞추는 것이라고 보통 얘기를 하는데 다들 너무 시간을 잘 맞춰주셔서 제 역할이 사실 전혀 없는 것 같습니다. 지금까지 3개국, 동아시아 3개국의 난민 심사 절차에 대한 발표를 들었는데 아마 들으신 분께서는 비단 낮은 난민 인정률 뿐만 아니라 발표자들이 제시한 여러 가지 문제점들이 공통되는 점이 참 많다는 것을 다시 한번 확인할 수 있는 그런 시간이 아니었나라고 생각합니다. 이제 토론자 두 분은 오실 텐데요. 발표자 분들과 다른 측면에서 또는 다른 관점에서 이 난민심사 제도의 문제점과 개선 방향, 더 나아가서 또 논의할 지점들을 말씀해 주시겠습니다. 예, 먼저 첫 번째 토론자로 김도균 청장님 모시겠습니다. 네, 반갑습니다. 제주 한라대 김도균입니다. 앞에 발표 잘 들었고요. 이게 한국의 난민 문제를 이야기하다가 보면 저도 얼마 전까지 현직에서 난민 업무를 담당했기 때문에 이런 모든 문제점에 대해서 일말의 책임이 있는 사람이 아닌가 혹은 여기서 비난을 좀 받아야 되지 않을까라는 생각이 드는데요. 지금 발표자분들께서는 다 외부의 시각에서 또 그 네트워크 전문가의 시각에서 동아시아 3개국의 난민 심사 절차 내용에 대해서 문제점에 대해서 이야기를 했다 그러면은 저는 제가 경험한 바를 좀 중심으로 해서 내부의 시각에서 한번 이야기를 한번 해볼까 합니다. 이게 뭐 맞다 틀리다 이야기보다도 내부에서는 이렇게도 생각하고 있구나라는 것도 외부 활동가들이 참고가 되면 아주 좋을 것 같아서 내부 시각으로 한번 말씀을 드려보겠습니다. 말씀하신 대로 한국은 아시아 국가 중에서 독자적인 난민법을 시행하고 있고 또 재정착 난민도 수용하고 있으면서도 개별 난민은 아주 인색하다라는 평가를 받고 있습니다. 거기에 대한 가장 근본적인 원인이 뭐냐 그러면은
법 체계는 잘 만들어져 있다고 봅니다. 그런데 이 법을 집행할 수 있는 행정 체계가 뒷받침되지 않기 때문에 이런 문제가 생 수 있다. 이 행정 체계라는 것은 행정 인프라라고 할 수 있는데요. 조직, 인력, 예산을 이야기하는 겁니다. 이게 사실 2018년도에 한국이 제주 예멘 난민 사태를 맞으면서 굉장히 이런 부분에 대한 이슈가 됐었죠. 그때 정부는 이런 난민 심사 인프라를 획기적으로 개선하겠다라고 약속을 했습니다. 그런데 지금 현재 거의 개선된 게 없어요. 그 대표적인 것이 난민위원회의 그 독립성을 확보하고 상설기구로 만들겠다고 했는데 난민심의과 하나 만드는 걸로 끝내버렸어요. 그 인력 같은 경우에도 국가중앙조사관 일부 5명 정도 정원이 되었긴 했지만은 전체 난민 신청 수에 대해서 턱없이 부족하다. 뭐 예산 말할 필요 없습니다. 거의 제자리 걸음입니다. 이렇게 정부가 행정 인프라를 과감하게 투자하지 못하는 것은 가장 큰 게 국민적 정서예요. 국민들이 난민에 대해서 부정적인 정서를 가지고 있기 때문에 이걸 정치적으로 접근하는 겁니다. 난민에 대해서 난민 인프라를 강화하는 것이 난민을 지원해 주는 것이다. 이게 결국 정치적으로는 속된 말로 하면 표가 떨어지는 것이다. 이렇게 볼 수 있기 때문에 투자에 굉장히 인색하다. 이렇게 인색한 투자 때문에 평가라든지 심사라든지 이런 부분에 대해서 부실하다는 평가가 당연한 결과이기도 합니다. 그럼에도 불구하고 제가 좀 실무적인 입장에서 오늘 토론자들께서 말씀하신 부분에 대한 특히 난민 인정률이라든지 또 증거 채택 부분에 대해서 실무적으로 간단하게 말씀을 드리면은 한국 같은 경우에는 난민 신청, 동아시아 다 마찬가지겠지만은 인정 비율이 절대적으로 떨어지는 이유가 한국은 난민 신청 상위 국가가 러시아, 카자흐스탄, 말레이시아, 중국 이런 순입니다. 그런데 유엔에서 발표한 난민 발생 다발 국가하고는 많은 차이가 있습니다. 유엔 같은 경우는 시리아, 베네수엘라, 아프가니스탄 이런 순이거든요. 그런데 이렇게 대량으로 발생하는 난민들이 동아시아 국가에 온 거는 잘 없습니다. 그렇기 때문에 일단 난민 수요가 대상자가 좀 특이하다기보다도 대상이 좀 비교하기가 좀 다르다는 부분이 있고요. 한국은 누적 난민 신청자는 많지만은 난민 인정률에서 인색한 가장 큰 이유를 내부에서 보는 것은 남용적 난민으로 보고 있습니다. 실질적으로 난민이 아니면서 난민을 신청한 사람이 너무 많기 때문에 그중에서 진짜 난민 골라내기가 정말 어렵다는 거예요. 그래서 난민 심사가 두 가지 접근이 있거든요. 하나는 이 사람이 난민인지 아닌지를 판단하는 부분도 있지만은 난민이 아닌 사람을 걸러내는 일에 너무 많은 행정력이 들어간다는 거예요. 그 전체적인 이게 우리 그 판사들의 그 설문조사 내용을 한번 봐도 이 사람들이 자기들이 다뤘던 사건 중에 한 97% 정도는 남용적인 난민이라고 개별적으로 그렇게 인식을 하고 있는 그 설문조사도 있습니다. 그러니까 이 실무에서는 더 많은 그런 생각이 좀 들어간다는 부분이 있고요. 그래서 이런 것들이 합쳐져 가지고 난민 인정률이 굉장히 떨어지고 있다. 그런 거 있고요. 그다음에 충분히 근거 있는 박해의 두려움에 대한 입증 책임 부분. 이 부분은 실무 측에서는 신청에서 입증 책임을 요구하고 있는가라는 걸 먼저 본다 그러면은 기본적으로 실무자들도 여러 상황들에 대해서 당사자 진술이 합리적인 경우라고 한다면은 증명 책임을 다한 것이라고 볼 수 있다라는 것이 기본적인 입장이긴 합니다. 그런데 이게 그럼에도 불구하고 굳이 추가적인 입증을 요구한다거나 다른 자료를 요구하는 것이 100% 심사자가 그 모든 입증 책임을 신청한 때 전가한다기보다는 그 부분에 부족한 부분이 있기 때문에 추가 요구한다고 볼 수가 있거든요. 그런데 이게 추가 요구하는 부분하고 입증 책임을 완전히 전가한다는 부분은 약간 좀 양날의 검일 수가 있습니다. 그럴 경우에는 사실은 실무자 측면에서는 입증 자료를 요구하는 이유가 뭔지 그리고 그걸 구체적으로 신청인한테 충분한데 설명을 하고 난 다음에 요구하는 것이 필요하다. 이렇게 지금 생각을 하고 있고요. 그리고 출입국 사무소에서 난민 심사를 할 때 증거주의를 선택을 하고 있느냐라고 봤을 때 이 난민 같은 경우에는 사실은 궁박한 처지 때문에 자기가 필요한 입증 자료를 충분하게 제출 못한다는 경우가 많은데 이건 사실 전통적인 난민에서는 좀 그렇거든요. 요즘 실무자들은 어떻게 보냐 그러면 요즘 같은 세계에는 세상에는 난민 신청자들 100% 핸드폰 다 가지고 있거든요. 제가 예멘 난민 심사할 때도 보니까 다 100% 핸드폰을 다 가지고 있어요. 그래서 이 핸드폰을 가지고 사실 저희들도 난민 심사에 많은 활용을 하긴 했는데 이런 핸드폰 또 인터넷 또 SNS 이런 걸로 가지고 웬만한 거는 자기들이 충분히 입증을 할 수 있음에도 불구하다고 생각하는데도 불구하고 아무런 자료를 제출하지 않는 것까지
심사에서 증거주의를 완벽하게 요구한다라고 볼 수 있을까라는 그런 측면도 있습니다. 그리고 진술의 신빙성을 판단하는 기준에도 이게 일관되고 구체적인 진술을 하고 있음에도 진술의 신빙성이 없다고 평가된 부분들이 있는데요. 이게 특별히 아까 우리 전수현 변호사님 그 비밀사회 그 조직이라든지 이런 또 후티 반군이라든지 ISIS 같은 경우에는요. 사실은 난민 그 자체가 가지고 난민 신청자라고 보기는 좀 힘든 게 이 진술 내용이 너무나 알려진 조직이고 알려진 내용이거든요. 그런데 이런 보편적으로 알려진 내용, 알려진 조직만 가지고 구체적으로 쭉 진술한다고 해서 이 사람이 그것만으로 난민에 해당된다라고 실무에서는 판단하기 굉장히 어렵다는 이야기입니다. 그리고 또 국가 정황 정보를 충분히 고려하고 있는가 하는 건데 사실은 국가 정황 정보는 한국 같은 경우에는 이제 아까 이야기한 대로 이제서 정황정보 조사관 5명 선발해서 이제는 수집하고 있는 상황이거든요. 제가 예멘 난민 할 때에도 국가 정황정보가 없었습니다. 그래서 주재 해외 공간이라든지 경찰이라든지 또는 정보기관이라든지 이런 거를 통해 가지고 국가 정보를 간접적으로 취득을 했거든요. 그런데 지금 국가 정황 정보를 조사하는 초보 단계이기 때문에 아직은 우리가 그 분야에 대해서는 더 발전시켜야 될 그거는 있다고 보이고요. 그리고 그 국가 정황 정보를 조사하는 조직도 또 같은 출입국입니다. 그러니까 그 심사관들이 그 정보를 이용할 때는 좀 자기 편의적으로나 그 조사한 사람들 편익적으로 넘어가는 게 아무래도 손이 안으로 좀 굽는 경향이 있거든요. 이런 부분에 대해서는 좀 우리 인권단체나 또 유엔이나 휴먼 라이트 워치 같은 데서도 잘못된 국가 정보가 이렇게 반영이 됐을 때는 바로바로 좀 이렇게 소통을 하면서 또 항의도 하고 문제를 제기하고 또 일방적으로 그렇게 일방적인 자료만 사용하지 않도록 하는 그런 노력이 필요하다고 좀 봅니다. 이 정도로 제가 난민 불안정 결정 사태에 대해서 내부적인 시각에서 보는 걸로 한번 좀 말씀을 드렸는데 사실은 한국 같은 경우에는 2018년 제주 예멘 난민을 하면서 이게 한번 인프라를 굉장히 정강시킬 수 있는 기회가 있었음에도 불구하고 그걸 못했다. 그래서 저는 그럴 때 그 상황을 좀 예정이라기보다 예상을 하면서 제가 제주 예멘 난민에 대해서는 팩스를 제가 현직에 있을 때 만들었습니다. 그래서 혹시 관심이 있으신 분들은 이런 제주 예멘 난민 팩스라는 책이 있으니까 이걸 좀 정보 공개를 좀 청구를 하시면 제주 예멘 사태 때 어떤 상황에서 우리가 그렇게 할 수밖에 없었다라는 걸 좀 많은 참고가 좀 될 수 있을 거고요. 저는 덧붙여서 거기서 조금 아쉬운 점이 우리 세계인권도시포럼인데 이 난민 업무가 국가 사무이긴 하지만은 지방정부에서도 굉장히 관심을 좀 가져주셔야 됩니다. 그때 아쉬웠던 부분가 제주자치도 제주 정부에서는 초기에는 예멘 난민 사태가 생겼을 때는 먼저 지원하겠다고 발벗고 나섰어요. 근데 국민 여론이 정서가 안 좋아지고 여론이 반대 여론이 많으니까 이거는 지방정부 업무가 아니고 국가 사무다 하면서 발을 다 빼버렸어요. 그래서 굉장히 힘들었던 적이 있거든요. 그래서 이게 꼭 이제는 난민 업무도 지방정부, 세계인권 이 포럼 같은 이런 데서도 지방정부나 이게 도시에서도 좀 더 연계를 좀 해줘야 되겠다라는 생각을 좀 하고요. 마지막으로 좀 덧붙이고 싶은 말은 지금 현재 진행되고 있는 아프간 지금 특별입국자입니다. 이것도 처음에는 특별 공로자라고 했다가 이제는 특별 기여자라는 이름으로 해가지고 법무부에서는 시행령을 바꿔가면서까지 이 사람을 난민 트랙으로 가고 있지 않고 특별 기여라는 특별 트랙을 만들려고 하고 있고 그것도 없는 시행령을 개정해가면서 이렇게 지금 만들고 있는데 이렇게 하는 것이 과연 정상적인 우리 난민 정책에서나 인권 측면에서나 향후 발생할 유사 사례에서도 정상적인 측면인지 이렇게 가는 것이 만약에 문제가 있다 그러면 어떤 식으로 대응을 해야 될 건지에 대해서 그래도 우리 전수현 발제자님께서 많은 내용을 하셨으니까요. 아프간 입장에 대해서 이야기를 듣는 걸로 제 토론 발표를 마치겠습니다. 감사합니다. 예, 경험에서 우러나온 정말 충실한 토론 감사드립니다. 이미 Q&A 박스에 질문이 여러 개 올라왔는데요. 또한 방금 토론자분께서 전수현 변호사님께 아프간 난민 내지는 특별 기여자에 대한 질문까지 하나 던지셨습니다. 이 질문들은 종합해서 가급적 최대한 모두 질의응답 시간에 답변하는 것으로 하고요.
바로 이어서 다음 토론자를 모시겠습니다. 예, 브라이언 바버, 바로 다음 토론으로 모시겠습니다. Thank you very much. I'm really pleased to be here and have really appreciated the discussion that we've already had here today. I wanted to begin by saying it's quite common in academic literature to find many assertions about an Asian rejection or resistance or ambivalence towards refugee protection and human rights. But analysis of these three jurisdictions as an example reveals something quite different. We can see that these states have committed to various legal obligations under international law and have often incorporated various refugee and human rights obligations in domestic law. And in practice, all of these states and all states generally have laws, policies, practices, or systems that can be used to respond to protection needs. States also recognize and permit UNHCR to serve particular functions in line with their mandate and supervisory role. And importantly, as is evident in the presentations given here today, civil society actors, NGOs, lawyers are quite active in every jurisdiction. They've developed substantial infrastructure and capacity for operationalizing protection. I apologize, I'm getting a lot of background noise. Do other people hear that, or is the sound okay on your end? It's mostly okay. If anyone has their mic on, please turn it off. Is it a problem on my end somehow? We are good here. I don't hear anything. Shall I continue? Brian, this is Wilson. You can turn off interpretation and that will solve the issue. Instead of having it on English, just turn it directly off. Sorry, say that again. You can turn off the interpretation and then that should change. That should solve the problem. Can you hear my sound now? Oh, the interpretation. Okay, I will turn off my interpretation. Okay, thank you. Great. So generally speaking, in all of these contexts that we've heard about, refugees themselves are coping and contributing to protection. And all of these stakeholders are engaged with each other. And I think that's something quite positive and something to reflect on. You know, as refugees approach the different actors, there are referrals made to each other. Needs are identified and referrals are made between doctors, government offices, UNHCR, NGOs. And this kind of collaboration across a whole of society approach is really necessary for effective refugee protection. The systems, practices, and case law discussed critically today, both positive and negative outcomes in cases, provide insight into how progress can be made or achieved and how backsliding can be halted. So, you know, negative trends must be challenged and contested. Positive trends must be supported strategically. Guy Goodwin Gill has consistently made a point in the academic literature that refugee protection is dynamic. So he says that the grassroots dynamic driven by practitioners, refugee advocates, teachers, professors, legal clinics, pro bono groups, students, and NGOs presenting claims, fighting cases in first instance tribunals, appeal and Supreme Courts before regional and universal oversight mechanisms. That is what leads to better protection.
And to this grassroots dynamic, I would include the practice of states that are continually developing and tweaking their systems and continually learning and improving on the basis of experience, because systems are never really static and they have to develop and change based on the needs of the people that actually come before them. Another point that clearly comes out of today's discussion is that success or impact cannot be measured based on the existence of laws or treaty ratifications. Instead, it must be measured in terms of actual needs of refugees and affected communities are being addressed in practice, and whether the legitimate interests of governments are also being addressed. Are cases being resolved, or do they remain in a situation of insecurity and need for too long, even indefinitely? We can analyze the system from the perspective of efficiency, effectiveness, fairness, and sustainability. And the goal for cases to be resolved so that affected persons, civil society, and government can all move on and get on with their lives and responsibilities and not remain indefinitely in a kind of limbo state. The actual needs of refugees themselves and the ability of the system to address those needs and resolve the situation and to provide status, a legal status that is meaningful, are important measures of whether the state system is effective or not. Another really important point that comes out of today's discussion is that the legal profession is really critical. It's a critical stakeholder, taking on cases, utilizing and supporting existing laws and systems, and challenging laws and systems in court. These legal engagements have been an effective strategy that have contributed to progressive development of the law and practice, and developed capacity and expertise at the local levels. So if we spend some time looking comparatively at what has been shared with us on these three jurisdictions, Hong Kong, Japan, and Korea, there is a lot of value in comparing what we see and identifying what they have in common and what is different. And based on what has been said, I could point to things in 5 different areas. First, the normative and legal framework issue, the institutional setup, the procedures, the quality of decision-making, legal interpretation, and the engagement and collaboration of diverse stakeholders. So as already has been mentioned, Japan and Korea are state parties to the Refugee Convention and 67 Protocol. Hong Kong is not. In Hong Kong, a unified screening mechanism has been established that considers torture claims under the Convention Against Torture, non-refoulement under the Hong Kong Bill of Rights, and the risk of persecution with reference to the principle of non-refoulement as a matter of government policy. In Japan, there are refugee-specific provisions incorporated into the immigration law, the Immigration Control and Refugee Recognition Act. But Korea is the first of these jurisdictions to have developed a comprehensive refugee-specific law independent of the immigration law. A question that I would put back to Isaac about Hong Kong is that you mentioned this a bit in your talk, but Hong Kong has developed a system that is not based directly on the Refugee Convention and Protocol, but rather on CAT and non-refoulement under the Bill of Rights and national policy. And for many other countries, especially in Asia, this makes it interesting. It makes it the subject of research by other states who would possibly seek to look at it and see what they could learn. Thailand, for example, is developing a screening mechanism right now. Do you think that accession to the Refugee Convention would make a difference in Hong Kong, particularly in terms of what you talked about today? Do you think it would make the quality of decision-making better? And why do you feel that way? With regard to institutional setup, Professor Kim mentioned the importance of that, the administrative framework, the budget, and these things should not be underestimated. I believe it's very centralized in Japan. Decisions are made by the Minister of Justice or the heads of immigration, and it has to go up to that high level to get the actual decision in an individual case. While in Hong Kong, I believe it's decentralized to individual decision makers. The person who interviews the applicant is the person who decides. But I'm not sure who holds the authority in Korea. And so that's a question I wanted to put to Soo-Yoon.
who ultimately decides in the individual case whether the case is granted. And for a question for all of you would be, do you believe this makes a difference? You know, who holds the power to decide whether it's an individual decision maker or centralized in a high level government official? Do you think that makes a difference in terms of recognition rate or any other aspect of the system? In terms of procedures, I think there are a number of differences between the systems. In Japan, there's a pre-screening to put claims into different streams. Appeals are available in all three jurisdictions. So all three jurisdictions seem to have a first instance and an administrative appeal and the possibility for appeal to the courts. So in that sense, they have something in common. Hong Kong requires legal aid, Korea allows legal aid, and Japan does not allow legal aid in the first instance. And would that make a big difference? I would think that one would be especially important. In terms of judicial engagement, it seems that there is judicial review in all three jurisdictions, but it seemed to me that the judiciary was more active in Hong Kong and Korea in terms of the government procedures, in terms of saying whether due process is being met in the cases. Japan courts seem mostly to engage with the question of the individual applicant and whether or not that person is a refugee. But there's less discussion about the due process of the system itself. So that's a question I have for Namba Sensei, whether that is correct. Do you agree with me that is characteristic of the Japan courts, that they're not considering due process, but just each individual case? And if so, you know, why might that be the case? And is there anything that could be done to litigate, to push the courts to, you know, question due process standards? With regard to the quality of decision-making, which was discussed a lot, all of the presentations highlighted decisions that were superficial, biased, or flawed. Some specific issues were discussed. A low recognition rate is common among the jurisdictions, meaning that only a small number of people who seek protection are granted protection by these governments. And it's one of the most common questions about refugee protection in East Asia is why the low recognition rate. If you look at any of the academic discussion, it seems to focus on that particular question. And no doubt there are a number of answers, and I don't think they're all legal. I think some of the answers to those questions are political and social, in addition to the legal ones. But we did discuss some important legal reasons today. And with regard to the burden and standard of proof, in Japan, a standard is actually put on the level of beyond a reasonable doubt. And that has been explicitly upheld by courts. In Hong Kong, I believe maybe it was unclear in the specific cases you looked at, but I wonder, is that issue of the standard of proof regularly discussed and upheld? And I have the same question about Korea in particular. It wasn't clear to me if there is an established and agreed standard of proof, or is that something that hasn't been litigated? It hasn't been discussed by the courts. So if there is an established standard, what is it again? Has that been upheld by the courts? And if it's not been engaged with, then is that something that might be pursued, litigated, that particular question? The last thing I would say is, with regard to the question of who engages in refugee protection in each of these countries, the answer is always a very diverse group. Refugees have diverse needs, and it's impossible for one entity, whether it's a government or UNHCR or a lawyer or an NGO, to address all of these needs. What's required is collaboration across a whole of society approach. The speakers did not explicitly discuss this as an issue in these three jurisdictions, but I might suggest that it appears that this is a strength in all three of these jurisdictions, that Korean NGOs, lawyers, UNHCR, and the government are talking to each other. There is open dialogue. They're well networked. The collaboration is there. There is obviously always room for improvement, and there are challenging dynamics at times, but the only realistic way to meet refugee needs is for all of these stakeholders to engage and to collaborate across a whole of society approach. So I think that's something that can be
celebrated across the 3 jurisdictions, it also is something that, can continue to be worked on. There were some things that were highlighted by the speakers on, how we might improve. And I was really pleased to hear Namba Sensei talk about consultation of the various actors, dialogue. I would go a step further and say collaboration. So actually working together, each playing a different but harmonized role. I also think litigation and contesting specific issues is helpful. It will push things along, answer difficult questions. And I was pleased to hear Namba Sensei mention gradual improvement, because we can't just turn around and have the perfect system tomorrow. It does take time to work through a lot of these issues. And if we're to be realistic, I think we need to recognize that fact. And I really agree with Namba Sensei's point about local ownership and exchange between these jurisdictions. There's no one-size-fits-all approach, and a system has to be contextualized to work. And the last thing I would add as a potential way forward is that research like this one is critical, and it can really contribute to an evidence base and help to improve existing systems. Thank you. Sorry about the technical trouble. 예, 정말 포괄적인 토론 감사드립니다. 시간이 많이 남지 않았는데, 청중께서도 양해해 주시면 한 5분 정도만 더 초과해서 한 3시 5분 정도까지만 질의응답 시간을 가져보면 어떨까 합니다. 또 토론자분들께서 너무나도 중요한 질문들을 많이 해주셔서, 가급적 발표자분들께서 많은 답변을 해주시면 좋을 것 같습니다. 제가 나름 정리를 해봤는데요. 최대한 각 발표자분들께서 다 답변할 기회를 드리고자 이 Q&A 박스에 청중이 남겨주신 질문과 또 토론자들께서 남겨주신 질문에 대해서 각 발표자분들께 좀 답변을 요청드리겠습니다. 먼저 거꾸로 한국부터 시작할까요? 브라이언 변호사께서 그 입증 책임과 입증 정도에 대해서 언급하면서 일본에서는 국제 기준보다 좀 낮은 그런 책임과 입증 정도의 요건을 요구하고 있다라고 하면서 한국에서는 어떠한 기준을 가지고 있는지 좀 발표자분께서 명백하게 좀 알려줬으면 한다라는 언급을 해주셨는데, 질문을 해주셨는데, 이거에 대한 답변을 먼저 구하겠습니다. 예, 아까 그 발제 드리면서 잠깐 언급은 드렸었는데요. 사실 입증 책임에 대해서는 박해를 받아 충분한 근거가 있는 공포가 있음에 대해서는 난민 신청하는 외국인이 증명하여야 한다라고 해서 분명히 밝히고 있는데요. 다만 그 증거를 쉽게 입수할 수 없는 난민의 특수한 사정을 고려해서 진술의 신빙성을 또 판단하겠다라고 해서 그 입증의 신빙성 판단 기준이나 입증의 정도에 대해서 딱 몇 프로다 이렇게 명확히 밝히고 있지는 않습니다. 다만 판례에서 원칙으로 이렇게 늘 원칙으로 말을 하는 것은 이런 난민들의 특수한 사정을 고려를 해서 주장 사실 전체를 증명하도록 요구할 수는 없지만 전체적인 어떤 진술의 신빙성에 의해서 그 주장 사실을 인정하는 게 합리적인 경우에는 증명이 인정된 것으로 봐야 되고, 또 뭐 세부 부분에 있어서 다소 불일치가 발견이 되더라도 전체적으로 볼 때 전체적인 맥락이 논리에 맞고 일관성이 있다. 그러면은 진술 신빙성 인정되고 난민 사유도 인정이 입증된 것으로 봐야 된다라는 원칙을 가지고서 판단하고 있습니다. 예, 감사합니다. 다음은 일단 남바 변호사님께 질문을 일단 드리고 답변을 준비할 시간을 잠깐 드리고 이후에 다시 아이색에게 질문을 드리겠습니다. 먼저 일본에게 지금 제시된 질문이 청중의 질문과 이 토론자의 질문을 종합한 것인데요. 먼저 소송 단계에서 이 적법 절차, 듀 프로세스에 대한 고려가 충분히 없는 것으로 보이는데, 개별 난민 신청, 난민 지위 인정 여부에 좀 초점을 맞춰서 법원의 심사가 이루어지는 것으로 보이는데, 이거에 대해서는 의견을 먼저 토론자분께서 질문하였고, 앞서 한국 발표자께서 말씀해 주신 법원 내지 법무부에서 입증 책임과 입증 정도 관련해서 한 청중분께서 이것이 명백하게 난민 협약 내지는 국제 기준에서 요구하는 입증 책임과 정도와 좀 다른데 법원에서는 어떻게 이러한 좀 다른 이 기준을 정당화하고 있는지 그 이유가 궁금하다라는 질문을 던져주셨습니다. 두 질문에 대한 답변을 준비하시는 동안 바로 홍콩의 아이색 셰퍼 변호사께 질문 드리겠습니다. 역시 토론자분이 던져주신 질문인데요.
홍콩은 오늘 발표에 포함된 다른 관할과는 다르게 난민 협약에 가입하지 않고 고문 방지 협약 등에 기해서 지금 난민 인정 심사 절차를 진행하고 있는데, 다른 곳과 다르게 이렇게 고문 방지 협약 등에 근거해서 심사를 진행한 것이 어떤 차이가 있다고 생각하는지, 어떤 장점 내지 단점이 있다고 생각하는지에 대한 질문이었습니다. 예, 먼저 아이삭 셰퍼 변호사님께 답변을 구하겠습니다. Thanks very much. A tough question, a complicated question, and also I think a difficult one to answer because it sort of turns upon the counterfactual of what might happen where states or regions had the Refugee Convention applied or not. I'll answer it just in two ways because it's quite a big topic and possibly could be the subject of like an academic journal, I think, which I'm probably not best placed to pronounce on now. The first is, I think you have to ask the question of whether it's actually possible and realistic for people to accede to the convention. And that's a political question. And often the answer is probably not. And so therefore it can become a bit of an academic concern. But maybe the underlying real question is, I suppose, is it possible, as I have suggested, that getting some acceptance at the executive institutional government level, as well as within the minds and the hearts of the public, of the spirit of refugee status determination, of the reason for why it's so important and should be done carefully and with real due process. Would that make a difference? And I think the answer is yes. The question is, how do you then engender that? And I think one of the ways of doing it may be both the process of acceding to the convention, sort of the kind of legislative, broader approach that may occur through that process of agreeing to sign up to a commitment of this importance. And again, I suppose the other thing is then the sort of, and that's I think what we mean by the kind of normative impact of the Refugee Convention, that it sets that kind of value at the institutional level and in the sort of minds of sort of the broader state. But then I think the other sort of part of it is then the outcome of being a signatory. Does being a signatory transform things? And of course, it does in the sense that non-reform one is not the sole aspect of the Refugee Convention. There are much broader rights and there's a much broader framework that comes with it. Both of those two things I think are quite complicated and I won't go into them in any more detail, but hopefully I've sketched some brief thoughts on it that gives you some idea of what I think of it. Thank you. 예, 감사합니다. 바로 이어서 미츠루 남바 변호사님 답변 가능하실까요? Yep. So thank you, Mr. Baba, with a question about the Japanese court attitude, so case-oriented attitude, not interested in the due process issue as well. So I agree with what Brian mentioned, that Japanese court seems to mostly engaged only with the question of the individual claimant's case. So rather than the due process issue, I think there are two reasons. And one is that Japanese judges tend to have the so-called judicial passivism, so which is deeply rooted in judges in Japan. So they think that their role is to make a decision for the case itself. And the other issue is not the judge's role, rather than the political or policy issue. So this feeling of the Japanese passivism is one of the reasons of their case-oriented attitudes. And then second thing is that even in civil proceeding, not only in the criminal proceeding, Japanese just tend to prefer to go for what is the truth. I mean, so their role is finding the truth for this case. And as a result, they are less interested in the due process issues. So I think these two things combine to
what Brian mentioned, that the case-oriented attitude for the judges. So, of course, we lawyers try to change this attitude by filing so-called strategic litigation. For example, serious cases. But however, in the end, the issue of the topic of the cases is only solely focused on the case itself, not only the broader issues of policy. So, and partly because of the attitude of the lawyers ourselves, the lawyer wants to win the case at the court. So they tend to focus on the case rather than the broader issue. But we have to change our attitude to, if we think we have to change the system through the litigation. Okay. Then another question from the audience. So, why the Japanese standard of the degree and then the burden of proof and also the standard of proof is different from international, the human rights standard. So, so there is no specific provision in the Refugee Convention what the burden of proof should be, or what the state standard of proof should be. So these are, to some extent, in the hands of the authority and in the hands of the interpretation by the authority. So when we discuss with the high-level officer of immigration office in NABOJ, so they always said that, oh, we have to change the convention itself to change it, the burden proof issue, standard proof issue, because there's no provision for that. So that's why they can interpret in line with the Japanese practice in the civil law. So, so I was surprised that they didn't care about the so-called international refugee law standard or the UNHCR guideline, UNHCR handbook, blah, blah, blah. So, yeah, very long way to change this attitude. But however, as Brian mentioned, we have to take a step gradually to change this attitude. And yeah, that's my brief answer for this question. Thank you very much. 네, 감사합니다. 오늘의 첫걸음이 난민협약 개정까지 나아갈 수 있기를 바라면서 마지막으로 시간이 사실 주어진다면은 1시간은 더 좀 질의응답과 토론이 이루어지면 좋겠는데 정말 아쉽게도 시간이 많이 부족해서 마지막으로 질문 2개만 드리겠습니다. 2개 질문 모두 토론자였던 김도균 청장님께 드린 질문 같아서 혹시 괜찮으시다면 2개의 질문을 드리고자 합니다. 먼저 첫 번째 질문은 입증 정도 강화를 지나치게 강조하다 보면은 오히려 어떻게든 문서화된 입증 자료를 만들어서 이 심사 단계에서 제출하려는 유혹에 빠진다는 문제 제기도 있는데 어떻게 생각하시는지에 대한 질문이었습니다. 두 번째 질문으로는 난민에 대한 국민의 반감이 난민 보호를 위한 행정적 투자를 망설이게 하는 요인이라고 말씀하셨는데 한편으로는 난민보호 체계가 정권이나 여론에게 크게 영향받기 쉬운 환경은 과연 문제가 없는가라는 의문이 듭니다. 어떠한 문제 해결책이 제시될 수 있을까요? 라는 둘 다 쉽지 않은 질문인데 정말 짧게 한 2, 3분 내로 답변해 주실 수 있다면 감사하겠습니다. 예, 네네. 1분 이내로 답변하겠습니다. 첫 번째 질문은 제가 인프라를 말씀드렸는데 난민 심사 인프라가 갖춰져 있다 않다 보니까 발생하는 일입니다. 본인이 난민임을 요청을 하면은 난민 심사관이나 조사관이 다 조사를 해가지고 그 부분을 판단하면 되는데 충분한 정보나 인력이 안 되기 때문에 신청인한테 그 입증 책임을 어느 정도 전가를 시키는 거예요. 이게 첫 번째가 우리가 난민을 심사를 할 때 이 사람이 난민이냐를 찾는 증거를
찾는 방법이 있고, 또 하나는 이 사람이 허위로 신청한 게 아니냐는 찾는 부정적인 방법이 있거든요. 근데 실무에서는 첫 번째 방법보다 두 번째 방법 쪽으로 많이 들어갑니다. 왜 그러면 업무가 많이 부담이 돼 있기 때문에. 이럴 경우에 절대 난민 신청자는 그럼에도 불구하고 자기 사실이 맞는데도 불구하고 그걸 자료가 없음에도 불구하고 그걸 만든다 그러면 10가지 사실이 진실이라고 하더라도 하나의 허위 사료를 낸 걸로 해서 불인정 쪽으로 넘어가는 경우에 절대로 거기에 유혹에 넘어가면 안 됩니다. 심사하는 사람들도 그런 유혹에 넘어가서도 안 되고 난민 신청자들도 그런 유혹에 넘어가서도 안 되고 이 문제는 난민 심사 인프라가 더 보강되면 해결되는 문제로 보이고요. 두 번째 문제는 정치적인 문제는 정치적으로 답변하겠습니다. 아프가니스탄 문제를 보십시오. 지금 그 사람들 들어왔을 때 난민을 난민으로 인정하지 않고 정치적으로 활용하고 있습니다. 장관은 사진 찍고요. 차관은 우산 세우고요. 이런 거는 어떤 식으로든지 국민들이 바라봐줘야 돼요. 난민에 대한 부정적인 여론이 있기 때문에 난민을 난민이라고 부르지 않고 특별기여자로 만들었어요. 그 특별기여자가 과연 난민보다 우위적인 지위에 해당되는지 더 지원이 강화되는지는 지켜봐야 될 일이지만 현재로서는 굉장히 위험한 접근 방법이다. 저는 이렇게 보고 있고, 정치는 난민에서 손을 떼라. 그렇게 해야만이 난민이 제대로 되는데 이 난민 문제는 정치하고 뗄래야 뗄 수가 없기 때문에 어쩔 수 없는 현상이라고 봅니다. 국민의 인식이 중요하다고 봅니다. 이것으로 제 답변을 마치겠습니다. 예, 감사합니다. 토론자분께서 사실 한국 발표자에게 질문도 해주셨는데 그거에 대한 답변까지 함께 해주신 것 같습니다. 예, 긴 시간 정말 고생 많으셨습니다. 앞서 말씀드린 대로 시간만 더 있다면은 청정께서 제기해 주신 질문들 모두 답변하고 더 충실한 토론을 하겠지만 좀 시간 제약상 좀 한계가 있는 점은 좀 널리 양해를 부탁드립니다. 제가 감히 좀 말씀을 드리면은 혹시 도저히 해결 안 되는 문제가 있다면은 주최 측에 이메일을 보내거나 또는 공개된 연락처로 각 발표자 연락처로 연락을 하면은 친절하게 답변을 받을 수 있지 않을까라고 감히 좀 말씀을 드려봅니다. 예, 긴 시간 동안 고생 많으셨습니다. 마지막 토론자께서 범사회적 접근, 다양한 이해 당사자들 간의 연대를 통한 점진적 해결을 강조해 주셨는데 오늘 이 세션이 그러한 어떤 연대 중요한 한 걸음이라는 생각이 듭니다. 오늘 참석해 주신 참가자분들께서도 앞으로 그 연대 함께 해주시면 정말 감사하겠습니다. 예, 이것으로 발표를 마치겠고요. 발표자분이 토론자분들만 잠깐 남아주시면 감사하겠습니다. 예, 모두 고생하셨습니다. 네, 시간이 없는 관계로 아직 나가고 계시는데 발표자 및 토론자분들께 바로 안내 말씀드리겠습니다. 기념 촬영 해야 된다고 해서요. 이게 줌으로 하면 항상 어색한데 예, 제가 하나 둘 셋 하면은 호스트께서 스크린 캡처를 한다고 합니다. 하나 둘 셋 하면은 웃으시면 되겠습니다. 자, 하나 둘 셋. 됐나요? 됐나? 예, 다른 말씀이 없으니까 다 된 것 같아요. 예, 긴 시간 동안 정말 고생 많으셨습니다. 저도 많이 배웠고요. 앞으로 또 현장에서 뵙겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 수고하셨습니다. 감사합니다. Thank you very much, everyone. Thank you, everybody. Great job. Thank you. Thank you. Bye. Yeah, thank you. See you. Yeah, see you soon. Thank you.